18 Mart Deniz Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz İngiliz, Türk, Alman ve Fransız Perspektifinden 18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi adlı video konferansımıza hoş geldiniz. Ben Buğra TERZİ. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim elemanı ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü Akademik Danışma Kurulu üyesiyim. Gallipoli Association ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü ortaklığında hazırlanan konferans bu özel günde sizlerle buluşuyor. 50 yılı aşkın süre önce kurulan ve dünya çapında yaklaşık 1000 üyesi olan Gallipoli Association'ın mottosu hatırlamak, onurlandırmak ve çalışmak olduğu gibi Çanakkale Muharebelerini bütün yönleriyle bu mottoya uygun bir şekilde çalışmaya ve yad etmeye devam ediyor. Çanakkale Savaşları Enstitüsü ise bu alanda görülen büyük bir boşluğu doldurmak için 2018 yılında kuruldu. Günümüzde Çanakkale Muharebeleri araştırmaları için bir merkez haline gelen enstitü, yetkin personeli ve kaliteli işleriyle göze çarpıyor. Bu konferans özelinde konuşmak gerekirse, bugüne kadar 18 Mart gününün 4 farklı bakış açısından, konunun uzmanları tarafından değerlendirildiği ve YouTube gibi dünya çapında bir platformda yayınlandığına şahit olmamıştık. Böyle bir konferans düzenleme fikri ilk olarak 28 Ocak 2022 tarihinde Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Murat KARATAŞ'tan çıktı. Bu fikir üzerinden yola çıkarak böyle bir konferansı koordine etme vazifesini üstlendim ve ilk iş olarak kıymetli dostum Thomas Iredale ile iletişime geçtim. Thomas ile bu fikri paylaştığımda iki taraf için de oldukça heyecan verici oldu ve detayları bir kenara bırakarak çok kısa sürede böyle bir konferans için mutabık kaldık. Konuşmacıları seçme konusunda Thomas ile ortaklaşa bir süreç yürüterek alanında en iyi olabilecek 4 ismi bu konferansta bir araya getirdik. Yapılan işi profesyonelliğe en yakın şekilde hazırlamak için en ince ayrıntıları düşündük. Birazdan izleyeceğiniz konferans için geceli gündüzlü ciddi bir çalışma yürüterek tüm sunumlara altyazı ekledik. Gallipoli Association ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü olarak sizlere layık bir çalışma ortaya koyduğumuzu umuyorum. Konferansımızda yer alan tüm konuşmacılara, videonun ortaya çıkmasında sonsuz emeği olan Utkan Emre Er'e, başta kıymetli dostum Thomas Iredale olmak üzere Gallipoli Association ile Çanakkale Savaşları Enstitüsü çalışanlarına ve bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın Gallipoli Association ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü arasında ortaklığın ilk adım olmasını temenni ettikten sonra sözü Thomas Iredale'e bırakıyorum. Thank you, Buğra, for the introduction. I'm Thomas Iredale, the Overseas Liaison Officer and Trustee of the Gallipoli Association. I make no apology for wearing a tie, which, of course, is the Gallipoli Association's tie. It is my great pleasure to announce and welcome the speakers for this conference, who have given both their time and expertise to give you a balanced set of perspectives for the naval battle of the 18th of March 1915. First off, we have Stephen Chambers, who is also a trustee of the Gallipoli Association. His historical interest and passion is British military history, in particular Gallipoli, which has led him to write several books, some of which have been translated into Turkish. His book, Gallipoli, the Dardanelles Disaster, in Soldiers, Words and Photographs, is an important work in the historiography of the campaign. Stephen has also been a keynote speaker at many international conferences. Among his other accomplishments, he is an accredited battlefield guide and frequently leads tours of Gallipoli. In his talk, Stephen will outline the situation from the British perspective, and whilst it was undoubtedly a stunning victory for the Turks, it represented an embarrassing defeat for British naval power at that time. Speaking second will be Professor Murat KARATAŞ, currently a professor at Çanakkale Onsekiz University and head of the Department of History of the Republic of Turkey and Department of Military History Studies. He is the author of several books on Gallipoli. His latest book,
sadly only available in Turkish, is a history of the 57th Infantry Regiment at Gallipoli and was published in 2021. He has also been the chairman of the Çanakkale Savaşları Enstitüsü since its foundation in 2018. His talk will outline why the victory on the 18th of March is a cornerstone in Turkish history, the preparation of the Dardanelles defences, including the game-changing contribution by the mine layer Nusret, and how this battle is commemorated today. The third speaker is Colonel Klaus WOLF, whose military career in the Bundeswehr has taken him to Turkey on 3 NATO assignments. In the first of these, between 2002 and 2006, he was able to closely research the military cooperation between Turkey and Germany prior to the First World War, and then, in particular, during the Gallipoli campaign in 1915. Published in 2020, his book, Victory at Gallipoli 1915, The German-Ottoman Alliance in the First World War, was a completely revised edition of the original book first published in German in 2008 and in Turkish in 2014. Klaus has been a speaker at many international conferences on Gallipoli, always presenting little-known but very important German perspectives. Still based in Istanbul, he is also an active member of the Gallipoli Association. During his lively presentation, Klaus will take you to the exact place where the German-Ottoman Treaty of Alliance was signed. This location serves as the backdrop of his talk, focusing on how Imperial Germany contributed to the Ottoman victory in the naval battle of the 18th of March. Last, but by no means least, we are delighted to introduce Sylvain FERREIRA, who is an historian, book author, journalist, and TV consultant. Born in Meaux, northeast of Paris in 1971, he has an MA in history. A prolific author, he has published some 9 books on military subjects. His book on Gallipoli, The French Expedition to the Dardanelles, April 1915 to January 1916, sadly only available in French, was published in 2015. His talk, which is narrated in French, provides an added atmosphere to the English and Turkish languages of the other speakers. He describes the French fleet as the second largest in the world at that time, but alas, the operational state of the ships in 1915 was not in the same category as the British. He goes on to question whether the admiral in command was really suited for the job. At the outbreak of the First World War, the British First Sea Lord Admiral Sir Jackie Fisher had overseen the building of the world's largest and most powerful navy. However, he was not a supporter of attacking the Dardanelles, which placed him in conflict with the politician, the First Lord of the Admiralty, Winston Churchill. When Turkey sided with Germany and Austria-Hungary in October 1914, attacking the Russians in the Black Sea port of Odessa and closing the Dardanelles, Britain and France reacted. Supporting Russia, on the 3rd of November 1914, British and French warships bombarded the outer forts of the Dardanelles. However, by this action, and showing clear intent in this area, all strategic surprise was thrown away for a future attack. Now, alerted, the Ottomans began to strengthen their defences, whilst giving the British false confidence that forcing the Dardanelles by naval power alone should be easily achieved. 2 days later, Britain declared war on Turkey. A larger naval attack on the Dardanelles was then proposed by Winston Churchill.
The plan proposed was to destroy the Dardanelles defences, allow a joint British and French fleet to pass through, steam across the Sea of Marmara, and threaten the Turkish capital, Constantinople, now Istanbul, with hope of knocking Turkey and its Ottoman Empire out of the war. The only objective the navy had was to get into the Sea of Marmara with sufficient force to defeat a Turco-German fleet if it came out of the Bosphorus to fight. The navy also hoped that the British government had good reason for their belief that the arrival of the Allied fleet off Constantinople would greatly affect the political situation, help Russia, bring neutrals in on the Allied side, and bring about the downfall of Turkey in Europe. No one wanted to entertain the reality that if the fleet could not get through, they may be at a deadlock in the Marmara with dwindling ammunition and fuel. Without British or Russian troops or the potential allies to exploit the situation, they would be forced to withdraw. The attempts to destroy the Dardanelles defences began on the 19th of February 1915. These attempts ended in disappointment for the British. Turkish defences were stronger than anticipated, and the weather poor, all frustrating progress. Although the more vulnerable outer forts at Sadobayer and Kumkali had largely been neutralised by the naval bombardment, the forts located inside of the straits continued to prove a challenge. Also, the Turkish mobile howitzer and field gun batteries had evaded the Allied shelling and continued to threaten the minesweepers that had been sent to clear the straits. On the 25th of February, the British attacked again. Demolition parties were landed this time at the forts of Sadobayer and Kumkali to destroy any remaining guns, and surprisingly they met little opposition. On the 1st of March, 4 battleships bombarded the intermediate defences, but little progress was made clearing the minefields. The minesweepers were hampered by the strong currents in the straits and the strengthened Ottoman resolve which had wavered at the start of the offensive. Winston Churchill, frustrated with the little progress, began pressurising the British naval commander, Admiral Sackville Carden, to increase the fleet's efforts to make the breakthrough. Admiral Carden drew up fresh plans and on the 4th of March sent a cable to Churchill stating that the British fleet could be expected to arrive in Istanbul, Constantinople, within 14 days. A confident statement that certainly pleased Churchill of an impending victory. Confidence remained high when a German wireless message was intercepted that revealed that the Turkish forts were running out of ammunition. Whilst partially true, this referred to 1 or just 2 calibers of ammunition. It did not mean that all forts were running low. This was a classic example of hope masquerading as fact. On the 15th of March, the Admiralty accepted Carden's plan for another daylight attack. However, suffering from stress, Carden was placed on the sick list by his medical officer and command was taken over by Rear Admiral John de Robeck. The British plan for the 18th of March was simple. Silence the defences guarding the first 5 minefields, which would be cleared overnight by the minesweepers. Then, the next day, the remaining defences around the Narrows would be destroyed and the last 5 minefields would be cleared. The battleships for this were arranged in 3 lines, 2 British and 1 French, with supporting ships on the flanks and 2 ships in reserve. On the 18th of March, 18 battleships, with an array of cruisers and destroyers, were ready for attack. At 1100 hours, the first British line led by HMS Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson and Inflexible opened fire. Shortly after 12 noon, de Robeck ordered the French line to close in on the Narrows forts. Ottoman defensive fire began to inflict damage. 4 ships, 2 British and 2 French, suffered multiple hits. However, by 1325 hours, Ottoman fire from their defences were mostly silent. This was encouraging for the British. De Robeck withdrew the French line and brought forward the second British line. This comprised of HMS Vengeance, Irresistible, Albion and Ocean, as well as 2 support ships, HMS Swiftsure and Majestic.
It soon became apparent that the Allied forces had failed to properly reconnoitre the area and sweep it for mines. Whilst aerial reconnaissance had discovered a number of mines on the 16th and 17th of March, they had failed to spot a new line of mines that had been laid by the Nusret in Erinköy Bay the night beforehand. This became the turning point of the attack. At 13:54 hours, the French ship Bouvet made a turn to starboard into Erinköy Bay, struck a mine, capsized and sunk within a couple of minutes, killing over 90% of its crew. De Robeck thought that the ship had struck a floating mine, or maybe had been torpedoed, and carried on the attack. At around 1600 hours, Inflexible also struck a mine, very close to where Bouvet had sunk. HMS Irresistible was the next to be mined in the same area, shortly followed by HMS Ocean a few minutes later. Both Irresistible and Ocean later sunk. Panicked by the sudden loss of ships, de Robeck ordered an immediate withdrawal. A third of the fleet had been lost. 3 battleships sunk, 3 more severely damaged, with over 700 British and French casualties. Whilst the Turks still had enough ammunition to repulse at least 2 more attacks, due to its losses, de Robeck's fleet could hardly attempt 1 more, let alone 2. Some of the senior naval officers on the ground, like Commander Roger Keyes, a passionate believer in the offensive action, felt that they had come close to victory. But the views of de Robeck, the First Sea Lord Jackie Fisher, and others prevailed. Allied attempts to force the straits using naval power were terminated. The wisdom of ships fighting forts should have been remembered. Pre-war training priority was largely focused on essential gunnery and torpedo practices for a fleet-on-fleet action, not training for bombarding forts or minesweeping. With the failure of the naval assault, focus now switched to landing an army to advance around the backs of the Dardanelles forts and defences. The Navy now supported an amphibious landing which began the Gallipoli campaign on the 25th of April 1915. The 18th of March was undoubtedly a stunning victory for the Turks, an embarrassing defeat for the British. Unsurprisingly, today there is no commemoration in Britain for the events of the 18th of March. In Britain, commemoration is centred around Gallipoli or Anzac Day on the 25th of April each year, and on the 11th of November, when Britain commemorates all fallen of the world wars on what is called Remembrance Day. To end this talk, I'd like to go back to the days of the British Admiral Lord Horatio Nelson, almost 100 years prior to the First World War, when it was said that a ship's a fool to fight a fort. A single shot can sink a ship, but 100 salvos cannot silence a fort. This rang true in 1915, as it still rings true today. The Dardanelles forts have not spoken their last words. Thank you. 18 Mart 1915 tarihinin Türk tarihinde müstesna bir yeri var. Tarihin ilk devirlerinden itibaren dünya tarihinin önemli aktörleri olan Türkler, şan ve zaferlere dayalı birçok olayı anarlar. Ancak 18 Mart 1915 tarihi birçok açıdan diğerlerinin önüne geçmiştir. Öyle ki Türkler açısından 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi 9 Ocak 1916 tarihinde zaferle sonuçlanmışsa da zaferin yıl dönümü kutlamaları için tercih edilen tarih 18 Mart günleri olmuştur. Ve bu bir süreklilik de arz eder. İlk kutlamaların 1916 yılında yapıldığı görülmekle birlikte o tarihten bugüne kadar geçen süre içerisinde bu özel günü anmaya devam ediyoruz. Bunun üzerinde durulması gereken birkaç nedeni var. Birincisi, 18 Mart 1915 bizler için 6 asırlık Osmanlı Devleti'nin son 200 yılında sürekli devam eden toprak kayıplarına dur demeyi başardığı bir gün. Özellikle Balkan Savaşları'nda Osmanlı başkenti İstanbul'un da tehdit edildiği düşünüldüğünde ikinci bir tehdit olarak Birleşik Filo'nun 1915 harekatını durdurmak, uzun yıllar süren geri çekilişi durdurmaktan öte bir Avrupa ülkesi olarak
İstanbul'un Türkler tarafından korunduğu anlamına gelmektedir. İkincisi, Birinci Dünya Savaşı'ndan Osmanlı Devleti mağlup çıkmıştır ve bunun ardından başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı ile 1919-1922 yılları arasında çetin savaşlar yaşanmış, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. İşte bu süreçte de 18 Mart 1915 tarihi Çanakkale Zaferi ulusal kurtuluşu zafere taşımak için tarihi bir dayanak olmuştur. Bir özgüven kaynağı oluşturmuştur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Zaferi'ni gerçekleştiren kadro ile Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren kadro arasında çok sayıda benzerlik olduğunu söylemek mümkün. Üçüncü olarak 18 Mart 1915 tarihi bizler için sadece Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de kaybettiğimiz atalarımızı andığımız bir gün değildir. Bugün bu tarih tüm şehitlerimizi andığımız bir gündür. Son olarak Çanakkale şehrinin öneminden bahsetmek gerekir. Türkler açısından atalarının mirası bakımından Çanakkale, Avrupa topraklarına geçişin simgesidir. 14. yüzyılda Türklerin Avrupa'ya geçişi Çanakkale toprakları üzerinden olmuştur ve bu andan itibaren de Çanakkale savunmasının başkent İstanbul'u savunma anlamına geldiği bilinmektedir. 18 Mart 1915 tarihinde neler yaşandı? Buna bakmadan önce bu tarihe nasıl gelindi kısaca değerlendirmek gerekir. Osmanlı Devleti 1914 yılının Ağustos ayından itibaren Birinci Dünya Savaşı'nda müttefik arayışını nihayete erdirdikten sonra seferberliğin de gereği olarak Çanakkale bölgesini tahkim etmeye başlamıştı. Almanlarla anlaşmanın imzalandığı 2 Ağustos 1914 tarihinden itibaren Çanakkale Boğazı'nı kapatmak için deniz mayınları kademe kademe dökülmeye başlanmıştı. 4 ile 6 Ağustos 1914 tarihinde 86 adet 2 sıra mayın hattının döşendiği bilinmektedir. 27 Eylül 1914 tarihine gelindiğinde 3. mayın hattı geçide 4 mayının daha ilave edilmesiyle Çanakkale Boğazı'nın tamamen kapatıldığı görülmektedir. Ancak Gelibolu Yarımadası'nın savunma açısından mutlaka sağlamlaştırılması gerektiği müttefik donanmanın 3 Kasım 1914 tarihli bombardımanı ile ortaya çıktı. 3 Kasım 1914'te İngiliz gemilerinin Çanakkale Boğazı'nın girişindeki Seddülbahir ve Kumkale'yi bombardıman etmesi Osmanlı Genelkurmay açısından bir alarm niteliğinde oldu. Nihayet bu girişim ile Çanakkale Boğazı'na yönelik saldırı olabileceği fikri ihtimal olmaktan çıktı. Bir bakıma Sarıkamış Harekatı'nın başlamasına da misilleme olarak boğazların zorlanacağı anlaşıldı. Gerçekte Çanakkale Boğazı tahkimatı 1915 yılına gelmezden önce 19. yüzyılda modernleştirilmişti. Boğaza sıralanan tabyalar ve bu tabyalardaki topların modernleştirilme süreci Çanakkale Boğazı'nın stratejik öneminden kaynaklanıyordu. Ancak 3 Kasım bombardımanından sonra bölgeye ciddi bir teçhizat ve asker akını başladı. Osmanlı Genelkurmayı bu tarihten sonra Çanakkale Boğazı'nı deniz yolu veya amfibi harekata karşı savunma planını olgunlaştırdı. Boğazı savunma planı 8 Kasım 1914 tarihinde General Merten, Albay Cevat, Yarbay Vositlo ve Selahattin Adil Bey tarafından onaylanarak başkomutanlığa gönderilmişti. Onaylanan bu plana göre Boğazı donanma gemilerine karşı savunma düzeni 4 hattan oluşacaktı. Kumkale ve Seddülbahir bölgesi tabyaları Boğaz'a girişi engellemekle görevli 1. hattı oluştururken Erenköy ve Tengerdere hizasındaki obüs bataryaları donanma gemilerinin Boğaz'a girmesi durumunda 2. hat olarak devreye girecekti. 3. hat ise büyük oranda seyyar ve set bataryalarından oluşan havan topları ile mayın tarama gemilerini engellemek asıl göreviyle sorumlu topçulardan oluşmaktaydı. En gerideki Anadolu Hamidiye, Kilitbahir, Anadolu Mecidiye, Değirmenburnu ve Nara tabyalarından oluşan merkez tabyaları ise Kilitbahir Çanakkale hattını oluşturuyordu. İtilaf donanmasının ya hızla boğazı geçmek ya da yavaş yavaş boğazı geçeceği varsayılarak
Her iki duruma karşı da bu 4 ayrı hat görevlendirilmişti. Örneğin donanmanın boğazı hızla geçmesi durumunda 1. hatta bulunan Seddülbahir ve Kumkale tabyalarının boğaz girişinde kısa mesafede birçok topu isabet ettirebileceği öngörülürken yavaş yavaş ilerlenmesi durumunda atış mesafesi açısından farklı iki yakadaki topçuların birbirine destek olma zorunlulukları ortaya çıkıyordu. 2. hatta ise yine atış mesafeleri dikkate alınarak ateş önceliği Anadolu yakasındaki bataryalara veriliyordu. 3. hat düşmanın mayın arama gemileri ile mayınları toplamak ve arkadan gelecek gemilere geçiş hattı açmak amacını engellemeye yönelik faaliyet gösterecekti. 4. hat ise Çanakkale'nin merkez savaş gücünü oluşturmaktaydı. Türk savunma tertibatının asıl merkezini oluşturan Kilitbahir ve Çimenlik hattında bulunan tabyalardaki topların menzili İtilaf donanmasında bulunan topların menzilinden daha kısaydı. Boğazdan içeri girebilecek donanma merkez tabyaların atışına maruz kalmadan bu tahkimatı susturabilecek menzile sahipti. Böyle bir saldırıyı engellemek ve donanmayı merkez grubuna atıştan alıkoymak için 2 yeni topçu grubu oluşturulmuştu. Özellikle İstanbul'dan getirilen obüslerle oluşturulan bu grup İntepe ve Erenköy arasına yerleştirilmişti. Alman Albay Werfle komutasındaki bu obüs toplarının da yerleştirilmesinden sonra İtilaf donanmasının çok sayıda gemisini feda etmeyi göze almadan Boğaz'ı geçemeyeceği öngörülmeye başlanmıştı. Ancak dikkat edileceği üzere 18 Mart öncesinde Türk birlikleri müttefik donanmayı Çanakkale Boğazı'ndan geçirmemeye dayalı bir planı esas almıştı. Bu bakımdan en önemli unsur Boğaz'a sıralanmış olan deniz mayınları ve bu mayınların toplanmasını engelleme görevini üstlenmiş olan set bataryalarıydı. 18 Mart 1915 tarihine kadar Çanakkale Boğazı'na 11 mayın hattı ve 403 mayın döşenmişti. 3 Kasım 1914 tarihinden 18 Mart 1915 tarihine kadar geçen süre zarfında Türk askeri gerek müttefik donanması tarafından yapılan tahribatı tamir etmek, gerek cepheye nakledilen teçhizatı yerleştirmek ve mevzi oluşturmak mesaisini geceleri de çalışarak gidermişti. 18 Mart 1915 tarihine kadar İtilaf donanmasının Boğaz'daki mayınları temizleme, Türk denizcilerinin ise gece karanlığından faydalanarak mayın hatlarında açılan gedikleri kapatma faaliyetleri sürmüştü. İtilaf donanması 19 ile 25 Şubat 1915 tarihleri arasında dış istihkamı, 2 ile 12 Mart 1915 tarihleri arasında da iç istihkamı etkisiz hale getirmişti. Her tahribatı kısa bir süre sonra tamir etmeye gayret eden Türk birlikleri iç istihkamı kısmen yenilemiş, merkezi ise tamamen sağlam tutmuştu. İtilaf donanması için 18 Mart 1915 tarihinde yapılacak görev, iç istihkamı saf dışı edilmesi, mayınların toplanması ve merkez istihkamın susturulmasıydı ve bu yönde hareket etti. 18 Mart Boğaz Muharebesi gerçekte Türklerin savunma planına uygun gerçekleşti. Türkler muharebeyi Boğaz'ın içinde öngörmüştü ve topların menzili yetersiz olduğu için bir müddet Birleşik Filo'nun ateşlerine karşılık vermemiş, Boğaz'ın içlerine kadar sokulmasını beklemişti. Birleşik Filo'nun asıl hedefi Çanakkale Boğazı'ndaki tabyaları susturmak iken Türk savunması daha çok küçük menzilli ve arazide tespit edilmesi zor olan set bataryalarına dayanıyordu. Bu nedenle 18 Mart günü Türklerin zaferini mayın hatları ve mayın hatlarını korumakla görevli bataryalar sağlamıştı. Boğaz'ı koruyan mayın hatlarından 18 Mart'ta olağanüstü fayda sağlayan hat kuşkusuz 8 Mart günü Erenköy koyuna paralel olarak Nusret Mayın Gemisi tarafından döşenmiş olan 26 adet sabit deniz mayın hattıydı. Saat 14'te Bouvet'in dakikalar içerisinde
denizin derinliklerine gömülmesini sağlayan bu hat 18 Mart gününün Türklerin zaferiyle tamamlandığını da müjdeliyordu. 18 Mart günü müttefik filo Çanakkale Boğazı'nı geçemeyerek yaşadığı kayıplarla geri çekilmek zorunda kalmıştı. Türkler 18 Mart'ta mevcut bulunan 230 toptan sadece 82'si ile muharebeye katılmış, bu 82 toptan da sadece 8'i kullanılması hale gelmişti. Mayın hatlarından sadece Mesudiye Soğanlı hattının güneyindeki bir mayın hattı etkisiz hale getirilebilmişti. Geriye kalan 10 adet mayın hattında 377 mayın halen duruyordu. Çanakkale şehrinde yangın çıkmıştı. Bazı tabyalarımız tamir edilebilecek hafiflikte hasar almıştı. Türk ordusu şehit ve yaralı olmak üzere 79 asker zayiat vermişti. Müttefikimiz Almanlar ise bugün 18 kişi zayiat vermişti. Ancak şaşırtıcı derecede ilginç olan şey, harekatın büyüklüğüne rağmen Türk zayiatının ve Boğaz tahkimatına verilen hasarın olağanüstü derecede az olmasıydı. Müttefik filo 19 Mart günü tekrar aynı harekatta bulunsaydı, Türk istihkamı neredeyse aynı askeri donanım ile karşılık verebilecek durumdaydı. Nitekim müttefik filo 18 Mart gününden itibaren Çanakkale Boğazı'nı sadece donanma kuvvetiyle zorlama girişiminde bulunmayacaktı. Bu konferans vesilesiyle başta 18 Mart 1915 günü olmak üzere Çanakkale cephesinde şehit olan askerlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Bununla birlikte Çanakkale operasyonunda yer almış, hayatını kaybetmiş kişilerin hatıralarını saygıyla yad ediyorum. 18 March 1915 from German side. Let me take you through a little journey and where the story started from the German side. We are here in Tarabya. Tarabya is a gift given to the German Emperor Wilhelm I in 1879 by the Sultan Hamid II, and here you see still his Sultan seal. This was the building of the ambassador at that time and still is, once our ambassador resides here in Istanbul. Now, at that time it was Ambassador von Wangenheim who loved this building because it gave him the opportunity not only to work but also to take his horses to long rides through the forests here in Tarabya. So, what happened here and why this is a cornerstone of the 18th March 1915? So, let me take you into the building and tell you the whole story. So, in this building and in this room actually, the contract were made between the German Empire and the Ottoman Empire, the so-called chimney room. But let me tell you first a little bit about von Wangenheim, who was handpicked to be the ambassador for the German Empire here in Istanbul. He fulfilled his mission very much to align the Ottoman Empire with the German Empire. So he was very well known in the diplomatic circles for card playing, dancing, but also riding, singing. But on the other hand, he was hated for his very Prussian attitude and very strong and very brutal diplomatic skills. Here in this room, the alliance was signed between the German Empire and the Ottoman Empire. The signature took place on 2nd August 2014, actually without involving the Turkish cabinet. It was signed from the Ottoman side by Said Halim for Turkey and by him for the German Empire. So this is where it all started. Here, from his residence, he also did all the diplomatic efforts to convince the Turkish side to accept the two battleships, Breslau and Goeben, to pass the straits after they were chosen through the Mediterranean Sea. Here, he may have met the American ambassador Morgenthau. He
I quote now from his book. "The Goeben and Breslau have passed through the Dardanelles," von Wangenheim said. He was waving the wireless message with the enthusiasm of a schoolboy whose football teams has won a victory. So that was the biggest diplomatic effort he could make at that time. Admiral Souchon, as a Navy flag officer, was different compared to Liemand von Sanders. Liemand von Sanders' task was solely military training, and he was tasked to keep out of politics by all means. Souchon, however, was a different kind of character. He wanted to change politics with his power projection means he brought with him. He sent a telegram back to Berlin, and I quote him, "The Turkish government has received Goeben and Breslau with enthusiasm. Cooperation with the Turkish Navy has been initiated. I intend to proceed as soon as possible against the Black Sea, require as many German naval officers and good crews as possible to complement Turkish warships. Please send ammunition as soon as possible. There is enough coal in Istanbul." While the Mediterranean fleet, consisting out of those battle cruisers, were steaming through the straits towards Istanbul and were desperately awaited by the Germans and by the Turkish friends, of course. In the meantime, the crew members of those ships were changing their hats to face and were hoisting the Turkish flags. From now on, they were officially part of the Ottoman Navy and fleet. However, the command of those two ships never changed really into the Ottoman hands. After the two admirals, Guido von Usedom and Johannes Merten, together with 15 naval officers and 281 naval gunners, arrived on 25 August 1914 in Istanbul, the Special Command of the Imperial Navy in Turkey, Sonderkommando Kaiserliche Marine Türkei, was formed and placed under the command of Admiral von Usedom. He was tasked with improving the fortification of the Narrows, whilst Admiral Mertens functioned as the liaison element to the Turkish general. Admiral Souchon, with his two battleships, and the German crew members on the other ships of the Turkish Navy, it was an easy thing to do this coup d'etat, and steaming right behind me through the Bosporus towards the Black Sea and attacking the Crimea, Russia, and pushed with this Turkey into the World War I. After the entry of the war, it was clear that the Dardanelles would be sooner or later be attacked by the Allied fleet. Therefore, the fortifications needed to be strengthened. It happened with personnel and material. So for that reason, even guns from the Goeben and Breslau were dismounted and brought to the Dardanelles. The personnel itself started to train shoulder to shoulder with their Turkish colleagues and learned how to shoot even on moving targets. The problem was the ammunition. For that reason, the ammunition production was enhanced, and for that, Navy Captain Waldemar Pieper was one of the founders of the modern weapons factories in and around Istanbul. The importance and the story of the mine layer Nusret is well known and does not need further description. However, here's a quote from a German crew member who told the story from his perspective. It was Lieutenant Commander Reda, the Navy engineer, and I quote, "On 7 March at 11:30 in the afternoon, went on board the mine layer Nusret with Hafiz Nassimi, the Turkish mine captain, and petty officer Rudolf Betak, the German torpedo man, to make the necessary preparation for mine laying. While I was personally double-checking the engine room and then got the boilers ready for smokeless sailing, the torpedo man Betak and the Turkish mine-laying crew
cleared the mines ready for launch. 2 German NCOs and stokers were at my disposal for the operation of the engines and boiler. This was to guarantee that my commands were executed quickly and correctly. At 5 o'clock in the morning, I had the anchor raised. The weather was good for this operation. A light mist lay on the water, which gradually turned into steady rain. With an average of 140 revolution, the mine layer made its way from Nagara along the Asian coast. Since it was still dark and several minefields had to be negotiated, great caution was needed. However, the Turkish mine captain knew the critical points exactly, and so Nusret arrived safely at its destination. And here's the place where the story of 18 March 1915 from German side is ending. It's a cemetery, Tarabya, above the Bosporus, is the place, the last rest of a couple of hundred German soldiers who died in that campaign, but mainly during the whole phase of World War I. If you look down the stairs, down to the Bosporus, we can see how Kaiser Wilhelm II entered the stairs to visit this cemetery. Today, most of the families don't know that their members are being laid to last rest here. The stories of most of the soldiers are not told. However, a couple of names are still present, like Baron von Wangenheim, who died in October 1915 by a stroke. Beside von Wangenheim, we see a couple of headstones which were retrieved just as a headstone from the battlefield in Çanakkale. Here are the stone of those 4 soldiers who were killed on the 18th of March 1915 as crew members of the Hamidiye fortress. We also have a lieutenant who was killed already on 19 February 1915 in one of the early attacks to the Dardanelles. And we have here the headstone of the torpedo seaman, Torpedo Betak. He was killed 7 May 1916. He was the man who supported to throw the mines on board the Nusret and was part of this famous main layer. And here in Tarabya ends my story about the German participation and side of the story of 18 March. And we will remember all the soldiers and all the pain from that campaign. La participation de la marine française s'effectue en soutien de l'effort principal engagé par les Britanniques. C'est l'escadre du contre-amiral Guéprat qui va participer dès le 19 février aux opérations de destruction et de forcement du détroit sous les ordres de l'amiral anglais Carden. Tout d'abord, rappelons que la Royale, deuxième marine du monde à la fin du XIXe siècle, n'est plus que l'ombre d'elle-même en raison de l'impéritie des différents ministres qui se succèdent depuis 1890 à l'hôtel de la Marine. Si la division de Guéprat aligne bien 4 cuirassés, le Bouvet, le Gaulois, le Suffren et le Charlemagne, il s'agit de pré-dreadnoughts qui ne sont pas capables de lutter contre les nouveaux monstres cuirassés allemands ou britanniques. Heureusement, ils ne risquent pas d'en affronter en Méditerranée. Ils sont néanmoins armés de 4 pièces de 305 mm chacun qui peuvent causer d'importants dommages aux fortifications ottomanes tout en restant hors de portée des canons turcs. Leur cuirasse ne leur garantit pas une invulnérabilité contre les pièces lourdes qui garnissent certains forts et qui sont commandés par des officiers allemands expérimentés.
Par ailleurs, le contre-amiral Guéprat n'est pas considéré comme un modèle de prudence et d'intelligence tactique. Les Britanniques l'affubleront même du surnom de mangeur de feu, fire eater, tant son jugement manque de discernement. Officier de carrière, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie sans se distinguer particulièrement. Nous verrons que ces décisions joueront un rôle tragique dans l'opération du 18 mars 1915. À la mi-février, les forces combinées sont en place. La Grèce a mis à disposition des Franco-Britanniques l'île de Lemnos pour leur assurer une base arrière à proximité du détroit. Conformément au plan de Winston Churchill, la flotte doit d'abord neutraliser les défenses extérieures avant de s'aventurer dans le détroit et entamer les opérations de déminage. Le 19 février, Carden engage le Cornwallis, le Vengeance, le Triumph, l'Inflexible et le Suffren qui portent la marque du contre-amiral Guéprat, ainsi que le Bouvet et le Gaulois. Le bilan de cette première opération est mince, aucun canon n'a été détruit, ce qui rend les affirmations de Guéprat sur le succès de l'opération assez fantaisistes, et les pertes ottomanes sont très faibles, avec seulement 6 morts. Les Alliés ont pourtant tiré 859 obus, dont 139 avec leurs canons de 305 mm. Le rêve optimiste de Winston Churchill est en train de se transformer en cauchemar. En raison de la météo défavorable, les opérations ne peuvent pas reprendre avant le 25 février. Cela permet à Carden de recevoir enfin le renfort du Queen Elizabeth, fleuron de la Royal Navy, et de ses redoutables canons de 381 mm. Comme le 19 février, le Suffren est engagé ainsi que le Charlemagne et le Gaulois. La météo s'est améliorée, mais un grain persiste dans la matinée. Les navires se positionnent à environ 10 000 mètres des côtes pour réduire les batteries d'Ertegoul, pointe du Cap Hellès sur la rive européenne, et d'Oranier au sud de Kumkale sur la rive asiatique. Le constat de ces 2 nouvelles journées de bombardement intensif est clair, la destruction des forts est impossible depuis la mer. Le commandant du HMS Triumph conclura « Aucun progrès n'est possible sans l'assistance de l'armée qui, à terre, tirerait parti du travail exécuté par la marine. La nécessité d'un débarquement devient de plus en plus évidente. Aussi, dès le 26, des commandos de Royal Marines sont débarqués sur différents points des côtes pour d'une part évaluer les dégâts causés par la marine et si nécessaire procéder eux-mêmes à la destruction des canons. Les Royal Marines constatent 2 choses au cours de leur mission. Tout d'abord, le nombre de canons détruits est très faible et ensuite, à chaque fois qu'ils débarquent, les Ottomans leur opposent une farouche résistance. Le 4 mars, ils perdront 50 hommes, tués, blessés ou disparus. Tout cela prouve une fois encore que Churchill a très mal évalué la situation et que son plan ne s'appuie sur rien de tangible. Le 1er mars, Carden confie à la division française une mission de diversion au nord, dans le golfe de Saros. Elle bombarde les forts qui défendent l'isthme de Boulaïr et le pont ferroviaire qui enjambe le Cavac. En revenant vers l'entrée du détroit, elle longe la côte et constate l'absence de minage et reconnaît les plages pour d'éventuels débarquements. Le 5 mars, les bombardements, à l'efficacité toujours limitée, reprennent. Dans le même temps, et avec des moyens dérisoires, 21 chalutiers servis par des marins volontaires civils, seuls les capitaines sont issus de la Royale. Plusieurs tentatives de dragage de mines sont mises en œuvre de nuit pour éviter d'exposer les fragiles bateaux de pêche au feu des batteries ottomanes. Pendant ce temps, à Londres, l'idée de créer un corps expéditionnaire pour monter une opération combinée avec la flotte et neutraliser les forts fait son chemin. Les Français comme les Britanniques préparent l'organisation d'une force d'intervention qui sera placée sous le commandement de Sir Ian Hamilton. Pourtant, alors que les différents éléments de cette force sont en cours de rassemblement, les ordres envoyés par Kitchener à Hamilton sont clairs. Il n'y aura pas de débarquement si la flotte ne réussit pas à forcer le passage du détroit. Le 16 mars, Carden, épuisé et malade, est remplacé par l'amiral John de Robeck. Guéprat, dans ses mémoires, explique que Carden est en fait victime de son désaccord avec Churchill au sujet de la stratégie à mettre en œuvre pour pénétrer les détroits.
Carden, convaincu que l'action de la flotte seule n'emporterait pas la décision, préfère se retirer au lieu d'exécuter des ordres contraires à sa conscience. La planification maintenant de l'opération du 18 mars. Le jour même de sa prise de commandement, de Robeck présente son plan d'attaque à l'amiral Guépratt, à Hamilton, à son chef d'état-major Birdwood, ainsi qu'au général D'Amade, le chef du corps expéditionnaire d'Orient, qui ont rejoint la flotte pour préparer l'éventualité d'un débarquement. Le plan de l'amiral britannique s'articule de la manière suivante. Premièrement, les cuirassés dreadnought britanniques doivent former la première ligne, la ligne A, d'attaque et détruire les forts numéro 9, 13, 16 et 17, à longue distance, 10 km, une fois dans le détroit. La deuxième ligne, la ligne B, et après d'âpres discussions avec l'amiral Guépratt, viennent les 4 cuirassés français qui, une fois le bombardement de la première ligne terminé, doivent s'avancer à courte distance des forts pour achever leur destruction. Une troisième ligne, la ligne C, constituée uniquement de navires de la Royal Navy, se tient prêt à relever les navires français qui ne manqueront pas de subir des dégâts étant donné la distance d'engagement. L'ensemble du dispositif doit être précédé par les dragueurs de mines de l'hydravion de l'Ark Royal, qui doivent fournir des observations pour évaluer l'efficacité des bombardements. Dans l'enthousiasme qui règne au sein de la division française, le capitaine Rageot de Latouche, qui commande le Bouvet, vient implorer en larmes l'amiral Guépratt pour que son navire puisse participer à l'attaque alors qu'il est un des plus vieux bâtiments présents et que son état général ne le désigne pas du tout pour ce type de mission. Pourtant, ce navire, écrit Guépratt, est affligé de toutes les infirmités inhérentes à son grand âge. Ses soutes à charbon sont minuscules, ses chaudières fuyaient, ses cloisons étanches étaient oxydées. Il était un bourreau d'eau distillée et de matière grasse, et comme ses bouilleurs débitaient fort peu, le Bouvet en était réduit à vivre de la charité des autres unités plus fortunées de la flotte. Guépratt accepte néanmoins de l'inclure dans son dispositif. On ne peut que s'interroger sur la décision prise par Guépratt d'engager une telle épave flottante dans une mission aussi risquée et de surcroît pour un déploiement à l'avant-garde. Le Bouvet et son équipage vont payer cher une telle faiblesse. L'exécution du plan est conditionnée par la météo. Au prochain jour de beau temps, de Robeck s'engage auprès d'un Churchill de plus en plus pressant à passer à l'action. Côté ottoman, outre les canons des forts, 45 pièces au total, la défense du détroit s'appuie sur un réseau de 11 lignes de 358 mines à orins immergées à faible profondeur, ainsi que sur 30 pièces de 150 mm du 8e régiment d'obusiers lourds et sur 10 mortiers lourds de 210 mm installés dans la vallée du Tenger. Longtemps, Churchill et certains historiens ont considéré que ce formidable arsenal défensif était en fait une illusion. Ils sont convaincus d'une part que les combats des dernières semaines avaient épuisé le stock de munitions turques et d'autre part que celles-ci étaient de qualité moindre et ne pouvaient pas causer de dommages conséquents aux navires alliés. De récentes recherches menées par le professeur polonais Piotr Nikiel prouvent que les pièces des forts, notamment les canons de 355-35 Krupp, avaient une dotation suffisante de munitions de bonne qualité fournies par les Allemands. L'exécution de l'attaque. Le 18 mars, à 8h45, les dragueurs de mines, à bord desquels servent désormais un officier de la Royal Navy, signalent que le passage est sûr quant aux 7 premiers kilomètres du détroit. La flotte s'avance et à 11h, les navires de la ligne A entament le bombardement des forts. Sur le Suffren se joue une scène d'un autre âge. La musique de la flotte, aux ordres du chef Cotillec, accompagné de 32 chanteurs volontaires, joue la Marseillaise, puis le chant du départ, l'Alsace et la Lorraine et la marche des cols bleus. À 12h06, de Robeck, satisfait du résultat du bombardement initial, donne l'ordre aux navires de la ligne B de prendre le relais. Les 4 cuirassés français dépassent la première ligne britannique,
qui continue son bombardement à longue portée. Les navires doivent opérer par paires et se relayer pour augmenter leurs chances de toucher les forts. Ils doivent stopper leurs machines. Le risque de constituer des cibles faciles pour les artilleurs ottomans est grand. Le Suffren et le Gaulois sont les premiers à avancer en se plaçant en travers du détroit pour faire feu sur leur bâbord. Ils sont à environ 4000 mètres du fort numéro 8, Dardanos. Le Suffren prend pour cible le fort numéro 13 de Yenimedjidje. Plusieurs coups semblent toucher leur cible, mais l'évaluation précise des dégâts est impossible. Les forts ottomans et les batteries du 8e régiment d'obusiers lourds répondent coup pour coup. Et c'est un véritable déluge de feu et d'acier qui s'abat sur les navires de la Royale. Si les forts subissent le bombardement, les batteries mobiles, elles, sont installées à contre-pente, loin des rives et échappent aux observateurs. Elles tirent donc en toute impunité. À 12h55, le Suffren cède sa place au bouvet. Le Gaulois, touché à 12h30 sous sa ligne de flottaison, doit se replier. Il ira s'échouer sur l'île de Deprano, l'île aux lapins, grâce aux décisions judicieuses de son commandant, le capitaine Billard. Il pourra reprendre la mer dès le 25 mars pour rentrer à Toulon. Les tirs du bouvet sont dirigés avec précision sur le fort numéro 13, mais aussi sur le fort numéro 17, Namazier. Mais il est touché à son tour et le Suffren doit le suppléer plus vite que prévu. Le feu ottoman est tellement dense qu'il est touché à son tour à moins de 10 reprises. Son poste de direction de tir est touché et plusieurs incendies se déclarent à bord. Loin de l'enthousiasme de la matinée, Guéprat doit ordonner le repli de son navire. Alors qu'il s'éloigne des forts, un obus de 240 traverse la tourelle de 164 mm située au milieu du navire et éclate dans la casemate de la pièce de 100 mm située juste au-dessous qui est immédiatement la proie des flammes. Le navire ne doit son salut qu'à l'héroïsme d'un jeune quartier-maître canonnier, François Lanuzel, qui ordonne de noyer la soute à munitions située sous la casemate en feu et évite l'explosion du navire amiral. Guéprat lui accordera la médaille militaire pour récompenser son sang-froid, sa bravoure et son audace. Le bouvet reprend donc sa place en première ligne pour poursuivre le combat. Ces tirs semblent porter au point que les canons du fort numéro 17 se taisent. Malheureusement, un problème de ventilation dans sa tourelle de 305 mm le contraint à cesser le feu. À 13h37, de Robeck juge que les Français ont rempli avec brio leur mission et ordonne à Guéprat de replier sa division pour qu'elle soit relevée par les bâtiments britanniques de la ligne C. Le capitaine Rageot de la Touche, sur le bouvet, ne rompt le combat qu'après avoir ignoré plusieurs messages de l'amiral Guéprat. Malgré la désobéissance suicidaire de son subordonné, Guéprat ne peut s'empêcher de témoigner indirectement son admiration à son chef d'état-major, le capitaine de frégate Plessis. À 13h58, en suivant le navire amiral, le Suffren, le long de la côte asiatique, à la hauteur de la baie d'Erin-Keiui, le bouvet semble secoué par une terrible explosion sur tribord. À la hauteur de la tourelle centrale, il vient de heurter une mine dérivante. La voie d'eau créée inonde très rapidement l'ensemble de la machinerie. Il s'incline et chavire rapidement sur tribord. Se couche, se retourne. Il coule à pic avec, prisonnier dans ses flancs, son capitaine qui refuse de quitter le bord et 643 marins. Les navires les plus proches se précipitent sur le lieu du naufrage et ne sauvent que 70 marins et 5 officiers. Le bilan est bien sûr catastrophique pour les Franco-Britanniques avec 3 cuirassés coulés, 2 autres très endommagés. Le Suffren et le Gaulois devront rallier Toulon pour être réparés et un croiseur de bataille incapable de reprendre le combat immédiatement. Les illusions de Winston Churchill viennent de se briser sur le mur froid de la réalité. Certes, côté ottoman, les forts ont subi d'importants dégâts, les munitions sont cette fois-ci presque totalement épuisées. Heureusement pour eux, d'autres sont déjà en cours d'acheminement. Par contre, le nombre de canons détruits est très faible.
comparé à la débauche de munitions utilisée par la force alliée. Le constat implacable de l'échec de la flotte alliée n'empêchera pas Gebhardt d'écrire dans ses mémoires qu'il est permis d'affirmer que si le canon avait constitué le seul facteur en jeu, la victoire aurait couronné les efforts de la flotte alliée. Ce fut l'action sournoise et inattendue des mines qui détruisit l'équilibre. Si le 19 mars de Robeck envisage de reprendre l'offensive alors que Paris et Londres l'informent de l'envoi de nouvelles unités pour combler les pertes, l'évidence d'un débarquement devient incontournable. Le 23, il informe qu'en accord avec Hamilton et Birdwood, il renonce à toute nouvelle tentative navale. Churchill n'accepte de se ranger à l'évidence uniquement parce que ses conseillers de l'état-major de l'amirauté se rangent aux mêmes conclusions que de Robeck. Le 27 mars, ultime confession de Churchill qui adresse le télégramme suivant à de Robeck. Primitivement, je me suis bercé de l'espoir que la flotte pourrait assurer le succès en le concours de l'armée de terre. Mais maintenant, je me rends compte qu'une opération combinée s'impose. Finally, may we express our gratitude to the speakers. Stephen, thank you very much. Murat, çok teşekkürler. Klaus, vielen Dank. And merci bien to Sylvain. And to all who contributed to making this conference a success. We hope you enjoyed this presentation, and we look forward to meeting you and welcome you again. Thank you.